Celebration of voices, ideas, and dialogues. Dialogue makes us think. It expands the boundaries of all of it that serve as a barrier to our growth. A very good morning to all the students. I, Dr. Neerja Vasavada, am privileged to welcome you all on this beautiful day, a perfect one to think about your career prospects. As a part of our mission of equipping our students for the corporate world, we at Faculty of Business Administration not only focus on academics, but also try to bridge the gap between academics and industry. In this endeavor, we invite guest speakers from industry and academics to interact with our students on a variety of topics so that our budding managers and entrepreneurs learn the lessons of life. So without taking much of your time, I'd like to introduce our today's guest, Mr. Jignesh Vasavada. Mr. Jignesh Vasavada has been a media and entertainment professional for more than 25 years. He has worked in various fields ranging from advertising to print, radio, television, and digital media. Currently, he is the founder of Tempe.ngo, aspiring to be world's largest aggregator of temple and its related spiritual services on a tech platform. He has also served as a consultant in many companies for branding, strategy, and growth. I invite Dr. Sridhar Shah to welcome Mr. Vasavada with a memento. Thank you, ma'am. Now, without further ado, I invite Mr. Vasavada to take the stage. Morning, guys. Breakfast કરીને આવ્યા છો? નહીં? Oh, I thought GLS breakfast આપે છે ને મોર્નિંગમાં. Bed breakfast administration એવું નથી BBA? What does it stand for? Not that? Bad one. Anyway, good morning, guys. Good. Happy to see you here. મને લાગ્યું છે તાલી પડતી હતી મારી માટે પડતી હતી પણ I realized it was just an exercise to keep you awake. Okay. So, morning, guys. I'm Jignesh Vasavada. Welcomed by Dr. Vasavada and Neerja Vasavada. I think together we both can qualify to become Jai Vasavada. She is intelligent, I'm presentable, and Tamil ko Jai Vasavada naam સાંભળ્યું છે? He's a big author, a good columnist in newspapers, and ઘણી જગ્યાએ મને જિગ્નેશ વસાવડાની જગ્યાએ જય વસાવડાના ઇન્વિટેશન આવતા હોય છે. I was initially scared કે મને એની માટે જ્યાં બોલાવ્યો છે કારણ કે એ બોલવામાં સારો છે, ઇન્ટેલિજન્ટ છે, સમજે છે, ઘણું બધું એનું સારું છે અને ઓફકોર્સ એને સારા પૈસા પણ મળે છે. Anyway, so I'm glad to be here, very happy to be here, very happy to see a good packed crowd. The last time I wanted to be here was to be doing some drama, but natak karta sivaય બધું આવડી ગયું, so this stage is now finally for me to speak here. Are you guys comfortable with English? Gujarati? Hindi? Mixture of all three? Good. Tamil? Good. मैं try કર્યું. Okay. So, what are we going to do today? Ajay, I'll take you a bit through my journey, what I have done in my life, not too much, but decent amount of work. And then we can go through a certain number of videos. Videos જોવા ગમે ને બધાને? Right? And I'm assuming બધાય Gen Z છો? Right? All of you are 17, 18, 19? બસ એટલે વિડીયો જોવા ગમશે તમને. So we'll show some videos. We will see 3 videos. And we will see a nice PowerPoint presentation. PPT is very... ના જી વાર છે. ઓકે પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન છે જે તમારા બીબીએમાં ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ છે. આઈ થિંક 3 વર્ષમાં 2 વર્ષ તમને પીપીટી બનાવતા શીખવાડશે અને પછી we will do some discussion. Essentially about opening your mind and heart towards digital. That is my job today. Okay.
I have been with the longest time with radio. I was in 2001 Radio Mirchi. નામ સાંભળ્યું છે ને તમે લોકોએ? Right? તો એ મેં 2001માં લોન્ચ કર્યું હતું. એની પહેલાં I was in the multiple spaces. I was in the army. I was in the flying space. I used to fly aircrafts. અને accidents થયા અમુક મારા પોતાના એરક્રાફ્ટ વગરના, અને I had to come back and do something which is like media and entertainment. So હું રેડિયો મિર્ચીમાં longest time હતો. Then I was the national programming head for My FM, દૈનિક ભાસ્કરનું radio station. Creativity was a natural thing that came to me, so I then joined the political class. I worked for Modi ji in 2013, 14 and 15. I worked for 3 chief ministers. એ લોકોનું બધું પાછળની જે વાર્તાઓ હોય ને, જે હું ચાવાળો છું, હું ગરીબ છોકરો છું, છોકરી છું, ઓલ ધોઝ, એ વાર્તાઓ બનાવવાનું કામ મારું હતું. સાચી વાર્તા છે, ખોટી નથી, પણ આ તો સો એ વાર્તા બનાવવાનું કામ મારું હતું. એન્ડ આઈ બીન ડુઈંગ દેટ ફોર ધ પાસ્ટ લોંગેસ્ટ યર્સ. એન્ડ દેન 2020 પહેલાં we had radio stations we were setting up in multiple places, ગુજરાતમાં અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં. સો એટલે કે આઈ એમ શ્યોર એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ હેવ અ જોબ જ્યાં તમારે લે જવું પડે, કારગિલ જવું પડે, ભદરવા, કઠુઆ, પૂંછ જવું પડે, તમારે સૌરાષ્ટ્રમાં વેરાવળ, સોમનાથ. સો ઓલ ધોઝ જોબ્સ મેં કર્યા. આઈ સેટ અપ રેડિયો સ્ટેશન્સ ધેર. એન્ડ દેન આફ્ટર દેટ I got a nice opportunity to do a startup. It's called Tathastu Live, which is now Tempe.ngo. ઘેરે બેઠા ભગવાન લાવવા, ઘેરે બેઠા ભગવાનની વાર્તાઓ કરવી, ભગવાનના પ્રસાદ લેવા, ભગવાનની પૂજા કરવી, મંદિરોથી, એ બધું મારું કામ હતું. હજી છે. It is still on. It's like disabled in some way, but it's still working. So તમે ઘેરે બેઠા તમારે પ્રસાદ જોતો હોય કે માર્ક્સ BBAમાં સારા માર્ક્સ આવે તો મારે ત્યાં આવવાનું, તમને સારા માર્ક્સ મળશે. ભગવાનની મનોકામના પૂરી કરવાનું અમારું કામ છે. So that is what I do, and of course now that is still there. I also am a partner with a football team, ARAFC. We are aspiring to be Gujarat's first team to go to ISL. I am part of a climate change consulting. We are the largest holder of carbon credits in the world by the name of Credius. And of course we have a show called Kal Ke Karodpati. There is something like Shark Tank. એમાં લોકો શો બનાવ્યો છે, એન્ડ દેટ્સ ઓલ્સો પ્લેઇંગ એઝ વી સ્પીક રાઇટ નાઉ ઇન ઝી બિઝનેસ અને ટાટા પ્લે વગેરે. ઓફકોર્સ સો મીડિયા એન્ડ સ્ટફ ઇઝ માય બેબી, બટ પ્રાઇમરલી બીન ડિજિટલ ફોર ધ પાસ્ટ 12-13 years. So what we do now, we start with the first video. Okay, everybody is on Instagram? Obviously, na? Everybody on LinkedIn? No. Very few yes and very few no. A lot of no's. Okay, so let us do what? Let's go through one evolution of media. So in this video that we're going to see, I want you to understand how media has evolved, how 2030 લગીમાં from 2004 થી લઈને 2030 લગીમાં કયા કયા મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા આવ્યા હતા, કયા ગયા, અમુકના તમને નામ ખબર હશે, અમુકના નહીં ખબર હોય, અમુકનો ગ્રોથ પેટર્ન શું છે. Just to explain to you કે how fast media as a universe, as a landscape is growing, digital media, I think you should see that. What you observe in this video is that શરૂઆતમાં કોઈ સોશિયલ મીડિયા લોન્ચ થયું હોય 5, 7, 10 વર્ષ લગી ચાલતું રહે, અને then something else takes over. But then after a certain point, the duration between two media's growth 1 and 2 is very, very less. Let us just see what are the top 5 medias that's going to be there in 2030. Okay, this will be about a 7-minute video. I think you should see that. Ani 7-minute વાળો હોય. Ani yeah, the third one, last one, 7-minute વાળો. Social media. બધા મારા કેરેક્ટર્સ ઇન્ટરનેશનલ હશે તો ઇન્ટરનેશનલ PPT લાગે. ઓકે, જસ્ટ સી ધીસ. There used to be something called Friendster. Anybody heard of it? You will see the timeline downstairs, 2002, 2003. LinkedIn came up, MySpace came up, Skype came up, Orkut, Facebook no papa, Flickr, Hi-Fi, Q4 is Q4, Q1, Q2, Q3, right? Friendster, હજી લગી Facebook હવે લોન્ચ થયું છે 2005માં. MySpace dominates.
YouTube is growing. Fourth, third, very fast. 2007 you were born, right? So you grew up to Facebook, YouTube, MySpace never came into your life. Notice the speed with which एक quarter में these social media is growing. Google buzz है वो तो बचमा. Skype still remains. If you notice, 2010 Instagram is still not there. WhatsApp has made a difference. 2011. Weibo is the Chinese WhatsApp. Output has gone down, Hi-Fi is going down, Google Plus came up. Google Buzz, that's taken. Instagram 2012. You relate to this the photograph or camera wala phones in India. So Instagram suddenly started going up very fast. 2013-14 you had good camera phones. Snapchat comes in 2014. You notice Facebook still remains high, YouTube still remains high, WhatsApp is catching up, WeChat is going up, Skype slightly going down. You guys can see from the back, right? Dekha hai chal. Twitter. Look at Instagram going fast now. Notice WhatsApp taking over YouTube. TikTok has come up big time. This TikTok has come till the time it is not banned in India. The moment it's banned in India, check out what happens. It was banned. Facebook and YouTube continues to remain number 1 and 2. WhatsApp is going number 3. Instagram number 4. WeChat, LinkedIn, Tumblr, Weibo, Skype. Quora is coming up. '23, 2024 now. As we speak right now, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn are top 4. 5 rather. And this trend will continue. If you notice, TikTok is going down, it will remain stagnant. Twitter is up and down. Our time
must get bought over. Pinterest, okay. Tumblr, okay. Reddit. તમે એટલા બધા નામ સાંભળ્યા હતા સોશિયલ મીડિયાના? में पॉज कर देजो. So screen name. I want the screen name. Now more or less steady થઈ ગયું છે. It remains Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Quora. Weibo doesn't apply to us. WeChat we still do. Reddit. Yeah, you're positive. Okay, but show of hands, how many people are on Instagram? Almost everybody, right? How many people on Facebook? 50% થી પણ ઓછા, 20-30%. How many on YouTube? પોતાનું channel, પોતાની channel. Okay, few people, very nice. How many on WhatsApp? Of course. How many on LinkedIn? પોતાનું proper LinkedIn profile. And you guys are BBA students, right? Okay. How many people are on Quora? પોતાનું પ્રોફાઇલ બનાવી ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરતા હોય એવા, upvote and downvote કરતા હોય એવા. Only 4-5 people, 6 people. We are looking at the top 6 social media trends till 2030. Today is 2024, and you're going to be passing out in 27 by 3 more years, and these will still remain the top. And you are only on top 2 or 3 of the social media sites. This is the thing I want you to see. Okay, all that we're going to do right now and over the period of 1.5 hours is સમજાવવાનું કે સોશિયલ મીડિયા તમારી પોતા માટે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જેટલું તમારા કસ્ટમર્સ માટે કે તમારા ફ્યુચરના બિઝનેસીસ માટે કે તમારું પોતાનું બિઝનેસ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો ઇટ્સ બેટર ફોર યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીઝ મીડિયમ્સ, ટુ એક્સપ્લોર ધીઝ મીડિયમ્સ, ટુ એન્શ્યોર દેટ યુ હેવ અ ગ્રેટ ડિજિટલ પોઝિશનિંગ ફોર યોર સેલ્ફ એન્ડ ફોર યોર બિઝનેસીસ, ફોર ધ પ્લેસીસ યુ વર્ક ફોર, એન્ડ ટ્રાય એન્ડ ક્રિએટ અ ગુડ સોશિયલ મીડિયા પ્રેઝન્સ જેના કારણે તમે એને ફાયદો લઈ શકો. Okay, any confusion, any questions on this? Anybody has any ideas? Lift your hand, it's a proper conversation. 12th class પૂરી થઈ ગઈ છે, કોલેજમાં આવી ગયો છે, વાત કરી શકાય છે, અલાઉડ છે વાત કરવું. Okay, right, you can take the next video. So the next video is meant to open your eyes towards what the world is going to be in the entire space in 2030 or 2028 in this case, which is about 2020. The video number 1. क्या ना समझाए तो प्लीज पॉज कर सो आई कैन एक्सप्लेन. ओके, $8.3 billion population. Islam will be the world's largest religion. Demographics. Average person will be a 34-year-old Indian male, 2028. 50% of today's jobs will be replaced by AI. 3D printing at location. Reducing transportation. So less climate change, less global gases. Car insurance will be nil because driverless cars is there. DNA માં આખું ઇન્ટરનેટનું કોન્ટેન્ટ સ્ટોર થઈ શકે એવી હાલત છે. મોસ્ટ વેલ્યુએબલ રિસોર્સ જેની પર ઝઘડા થશે ઇઝ વોટર. સ્ટીલ પાણી ઉપર વોર્સ થાય છે. $62% of global population will live in cities. લાઈફ વધવાની જ લોકોની. ડિપ્રેશન will be number 1, obesity will be number 2. Learn Chinese and Spanish. Money heist જોઈ લેજો. ચાઇના અને ઇન્ડિયાના દસકો છે.
This is very interesting. 2 billion middle class. Zara is an example of this. So, what this says is that we have been through multiple revolutions. Stone Age, Ice Age, Pachas Age, but this technological revolution is going to happen so fast, happen in front of you, that in your generation and lifetime things will change. So if there was the Stone Age, it must have happened over certain number of years. If there was the Bronze Age, if there was the Industrial Age, everything else happened over the period of 30, 40, 50, 100 years. The technical revolution will happen in span of 2 years, 3 years, 5 years. And are you ready for that is the question to ask. Yeah, please continue. Schooling માં શું ઇમ્પેક્ટ થશે વાંચો. Take a pause. Technology has the potential to enrich and empower learning, but there is also a risk that it will overpower life as we know it. Technology will overpower life as we know it. Your generation would know it best. How technology ने कारण a lot of challenges are happening where people are not meeting and talking to people. ये આપણે PPT में बात करशો પણ it's a major statement. Please remember this. Continue. Secular, internationalized, technology-driven, fast-changing world. How are you going to adapt? Will a BBA suffice? Will only a small, regular education be enough for you to become leaders of the next level of the world? Is a question we'll ask each other today and try and find some answers on how to solve that. Yes, please. The next video after this. So this is 2028. Let's look at what 2050 is holding for us. 2050. I'm sure ત્યાં લગી તમે લોકો 30 વર્ષનો થઈ ગયા છો ને 40 વર્ષ. Yeah, you must be at least in second jobs, one wife, one husband, one kid, and all of that. 2050. Let's listen to that. Since the turn of the century, technology has rapidly improved. Our reality is now filled with things that were mere dreams in the past few decades. Seeing how the past has unfolded, I was curious about what the next 30 years would look like. So I did a little digging into what life might look like in 2050 for us. Let's take a look. Nanotechnology. First, let's take a look at nanotechnology. Over the years, scientists have made exciting developments and discovered numerous innovative applications for nanotechnology. As it stands, nanotechnology has the potential to change life as we know it. Experts in the field believe that nanobots will, in the future, be fitted into our brains to connect us to the virtual world more readily and faster. With the use of brain-computer interface technology, the mind and computer will be one, making humans very powerful beings with access to endless information and solutions to problems that the mind wouldn't be able to solve. If nanotechnology reaches that stage, there may be no need for gadgets like phones and calculators. Well, this is very exciting for the student of the future. Looks like math will not be a universal challenge much longer. 3D print technology. The next tech advancement that we can expect in the future is the rise of 3D print technology. 3D print technology is already advanced, but we can expect it to be even more advanced in 2050. Right now, we have 3D printed tools and homes. In the future, we will be able to print more tools and perhaps even some modes of transportation if bigger machines are built. This technology will also become more accessible to everyone who may want a 3D printer, making the possibilities of what can be printed infinite. If the current trend of open source 3D printable files continues, it will not be long before everyone prints their own large objects like furniture and weapons. Well, here's an idea. How about developing an affordable 3D printer for food? That could be the end of world hunger despite global warming. Medical.
Now we go from the extinction of phones to the eradication of death. Well, by 2050, the finality of death may be a thing of the past. With the brain connected to a computer through BCI technology, the information stored in our brains can be transferred into a hard disk like computer files. That means the data, including memories, can be retrieved and uploaded into another being, maybe a more advanced humanoid robot. This way, the best minds in every field will be preserved and able to continue working on innovations. Another improvement to consider in the medical field is that serious diseases like cancer will be cured. The only downside to this development is that every new technology is very expensive when it first comes out, so the rest of us may not have access to this literally life-saving technology for a while. Transportation. Something that we may have access to is transportation. In 2050, transportation will have immensely changed. With experimentation focused on self-driving cars already underway from car manufacturers such as Tesla, it is not much of a stretch to believe that by 2050, the technology for fully automated vehicles will exist. Some notable advantages of such automated vehicles include a drastic reduction in traffic-related deaths because the vehicles will collaborate with traffic control systems. Another advantage is the change in lifestyle that self-driving vehicles will bring. With no need to man a vehicle, people will be free to choose whether to relax or be more productive as they travel. A lot of free time, considering the amount of time spent in traffic. Another interesting development is the Hyperloop One project by Elon, which aims to move the bulk of public transportation underground. With the use of electromagnetic levitation at historic speeds of 310 kilometers per hour, this train presents the opportunity for a faster, cheaper, and cleaner mode of transportation. And if more people opt for it, then there will be even fewer traffic-related incidents. Fuel. Still on transportation, the fuel used in all future transportation modes will be renewable energy. Currently, the world is plagued by global warming and the threat of depleting natural resources, so we do need to be looking at adapting to a more sustainable source of energy. Now, Hyperloop One is exploring electromagnetic levitation, and the automobile industry has also been looking for ways to reduce harmful vehicle emissions. These are all efforts aimed at achieving the goal of stopping the use of carbon-emitting fuels. Besides those, research is being done on the ocean's wind, solar, and thermal energy. One company in particular, Blue Rise, a specialist developer of ocean thermal energy conversion, is working on a project that could completely phase out the use of fossil fuels. Hopefully, Blue Rise and their colleagues will be successful soon enough to alleviate some of the environmental problems we face. Space exploration. Now, if there is one thing that has been mentioned as a mitigating option for our current environmental challenges, it's space exploration and colonization. Companies like SpaceX and Blue Origin are set on revolutionizing space technology, with goals of spatial exploration and ultimately enabling people to live on other planets in colonies. With all the strides already made, by 2050, space tourism will also be a reality for those who can afford it. The possibilities for holiday destinations will expand to include places like Mars and the Moon. Unfortunately, a trip to orbit will be significantly expensive, making it exclusive for the extremely wealthy, at least at first. Artificial intelligence. Something that may be available for everyone is artificial intelligence. Already more advanced than most of the innovations mentioned here, the development of artificial intelligence will only get better through the years. Experts in the field believe that AI will surpass the processing power of living brains. That wouldn't be scary if it didn't open the door to the robopocalypse. Luckily, scientists still have to figure out how to impart all the important human values into an AI before it can become a part of our everyday life. But the rise of AI will, of course, change the face of the workforce. Not only that, but the job market will also face radical change. And with the way things are going, about half of the world's current jobs will be extinct, taken over by AI machines and robots. In 2050, the world will be more interconnected and even more driven by data than it is now. Some of us will definitely need to consider a career change. Education. As the job market changes, education will also see some significant changes. Already there has been an increase in digital learning, especially during the pandemic. By 2050, completely digital schools will be commonplace. Even if we have physically attended schools, they will have no need for books, using tablets and laptops instead. For higher education, experts believe that more than 70% of the student population will be enrolled in online degrees, making education more globalized. A rather welcome step in the right direction if we are to make good education accessible to all, I believe. Online degrees may even be taught by AI-powered robots. At that time, I imagine the robots will be able to prepare course material, give lectures, and mark assignments. Sadly, you may be unable to twist your lecturer's arm, so they give you a deadline extension.
The metaverse. Now we move on to the metaverse. Since Facebook CEO Mark Zuckerberg announced it, virtual reality and AI have been assimilated into our everyday life through the social media giant. For those who may be a bit confused about the metaverse, you're not alone, and you've come to the right place. The metaverse is a virtual reality computer-generated environment in which you can interact with other users through AI-enabled software. So it's about simulation, with avatars representing users. As metaverse functions get more developed, by 2050 it will be able to offer a full virtual experience that includes shopping to travel right from the comfort of your own home. People will have the option to share their virtual experiences with the world. Imagine taking a trip to your favorite holiday destination with your family, only you're not physically there. That's what the metaverse will offer. It seems to me like the more we get connected, the more we stay apart. Money. Next is money. Even though we will still use money, one thing that has been used less and less over the years is cash. Keeping up with that trend, cash will most likely no longer be used in 2050. All transactions will be done virtually, and new modes of financial transactions will emerge because of AI and decentralized finance. As the world slowly starts to adopt those technologies, we may not even have to do our own grocery shopping anymore, making traditional paper and plastic money even less useful. Like Tesla, which orders its own car parts as needed, our automated pantries and refrigerators may order our groceries. No more getting the wrong milk, or even running out of milk. Real estate. Speaking of the automation of home appliances, the homes in 2050 will also be completely automated smart homes. Although smart homes already exist, the developments that will be available in the next few decades will be a great improvement to what we have now. Smart homes in 2050 will have full AI activation functions, allowing the home to sense our moods and requirements without giving it a single command. Additionally, interactive hologram televisions will exist, meaning that you can verbally call up your hologram TV and it will appear right in front of you. The best part, you will never have to look for the remote again, because you can control the TV with your mind using nanotechnology, as discussed at the beginning of the video. So with that, we have come full circle in this video of exploring what our lives will look like in 2050. To be honest, this is just an exercise of imagination, and I realize that not everything discussed in this video will come true. However, you'd have to agree that none of this is too far-fetched either, as humanity has already planted the roots of many of these technologies. Anyways, one thing is for certain with how technology is progressing. I have no doubt that the world will be very different by 2050, but I do hope that our current societal systems and structures will be able to cope with these coming innovations. So, what do you think of these future innovations? Do you think this is what life will look like in 2050? Let me know in the comment section below. If you enjoyed this video, hit... Does it make sense? સમજાણું કઈ આમાં કેટલાને સમજાણું? Wake up, guys. It's time to wake up and respond. PPT no first slide નાખી દેજે ભાઈ. Okay. So essentially, this is what I want to show you from the perspective of 28, 2050, and overall where the life is going. Social media, digital media is really taking over. And especially when you starting off your career, Pela Varashma, BBA, post-12, when the reality will hit you that the world is very different from what it was in school. You should be prepared for it, you should be aware of it. I'm not sure that kalthi jine tame suddenly digitally active thai jaso, but over the period of 3 months, 6 months, 1 year, you need to start getting better and better. Okay, so PPT first slide. Because I just realized one thing, look, at my age, don't ask my age, but it's a nice age, I am doing a PhD. I'm doing a PhD, right? And one of the things I realized when I was doing my coursework is the people who have done PhD here would have struggled 10 times more than I would have struggled, or I am going to struggle, because the whole concept of review of literature has gone for a toss. They would have gone through hundreds of books to find some paragraphs, some relevant in material, and done lots and lots of studies. Now there are softwares that have come in, official softwares, which give me the same thing in less than 20 minutes. જે 6 મહિના વર્ષની મહેનત હતી, comes in less than 20 minutes, and I have the abstract. Let's read it, appreciate it, like it, dislike it, get out of it, and just keep doing more. And I have hundreds and thousands and lakhs of papers. I can randomly go doing it, reading it. And it is officially legal, legitimate. Technology is going that way. તમે લોકોએ કેટલા લોકોએ ચેટ જીપીટી યુઝ કર્યું હતું તમારા સ્કૂલમાં? કેટલા લોકો પકડાઈ ગયા હતા? Obviously, બધા પકડાઈ ગયા છો. It's not difficult. Whether chat GPT using is good or bad, I don't know. I think it's good because technology છે, artificial intelligence છે. પકડાઈ જવું ખોટું છે. Okay, but the important point is how to use chat GPT to ensure that
you not only get value from the chat GPT, but at the same time you don't plagiarize, and at the same time you don't stop thinking is the opportunity. I'm a content writer. I was a content writer. I've been writing all my life. Chat GPT took away that job of mine. So what did I do? I did something called prompt engineering course. Prompt engineering course, so I know what kind of prompts to put up, so what kind of content to get, and the content how can modify. Before coming here, I wrote 3 PR articles for a consultant on climate change for myself, and I came here. It took me about less than 45 minutes to write all the 3 articles, because I used pointers from ChatGPT, but wrote the own article. Plagiarism, 0. Uniqueness, of course, yes. You will find them in Outlook India, Hindu Business Line, and Now Bharat Times. In these newspapers, you'll find these articles coming in tomorrow. Plagiarism, nothing. Ideas नवा अच्छे. Questions अलग पूछा था मैं. What is the unique solution for the heat waves that is coming to India? That was the question. Unique solution. Unique solution ने stratosphere ने के answer आए पे होने. So we kind of have to ask questions which are standing out, which are unique and which will help ChatGPT become better. I use Gemini incidentally, not ChatGPT. Okay, so that is what it is. Okay, my first question to everybody. Before this question, everybody can hear me and understand what I'm speaking. I have a tendency to speak very fast. We call it the genius's curse. Genius લોકો હોય ને એ લોકો જેટલું ફાસ્ટ વિચારે એટલું ફાસ્ટ બોલે. સાંભળવામાં સમજાવવામાં કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય છે તો મને પ્લીઝ હાથ ઊંચો કરજો. બધાને સમજાય છે? Right? Good. So I'm a genius. Okay. So, how many people own a newspaper? પોતાના ઘરમાં પોતાનો ન્યૂઝપેપર 1 2 3 4 ગુજરાત સમાચારવાળા છે તમે લોકો? સંદેશ નહીં. પોતાનું છાપું નહીં. કોની પાસે પોતાનું છાપું છે? ઓનર નહીં. How many people own a radio station of their own? કોઈ નહીં? બધા ગરીબ ઘરના છે છોકરાઓ. How many people own a TV station of their own? પોતાનું ટેલિવિઝન સ્ટેશન. You have one? Oh God, which one is that? Face of સંતાડી દીધું એટલે શરમવાળું સ્ટેશન છે. What kind of station is that? રોવે છે, શરમાય છે, શું છે? Okay, she doesn't own a radio station, television station. Okay. But you know what? Sitting here in this class, starting from today, you can own all 3. You don't know what and how? કેટલા લોકોને જાણવું છે? You don't know how to own a radio station, own a newspaper? It was very simple. Start your blog. Podcast ચાલુ કરો એટલે તમારો રેડિયો સ્ટેશન ચાલુ થઈ ગયું પોતાનું. બ્લોગ ચાલુ કરો એટલે તમારું પોતાનું છાપું ચાલુ થઈ ગયું. અને યુટ્યુબની ચેનલ ચાલુ કરો એટલે તમારું ટેલિવિઝન સ્ટેશન ચાલુ થઈ ગયું. હાઉ ઇઝ ઇટ ડિફરન્ટ? આઈ ડોન્ટ નો તમારા ઘરમાં શું છે, પણ અમારા ઘરમાં છેલ્લા 7 વર્ષથી અમે લોકો કેબલ નથી ચાલતું. અમારું ઓલું એમેઝોન ફાયર સ્ટિક નાખીને અમે લોકો ડાયરેક્ટલી યુટ્યુબમાંથી ટીવી ચેનલ્સ જોઈએ છે. સો હાઉ ઇઝ ઇટ ડિફરન્ટ ફોર યુ ટુ સ્ટાર્ટ યોર ઓન ટેલિવિઝન ચેનલ if you just can have a YouTube channel of your own? And this is how you're going to open your mind over the period of next few minutes. Start understanding that everything is in your hands. One of the things we did as part of a strategy for Modi ji in the days 2012-13 month, when the entire traditional media was against him, was he took new age media. I remember there used to be Facebook representatives coming from the US coming and explaining to the whole team કે કેવી રીતના ફેસબુકને વાપરવું and how to make it impactful. The entire 2014 elections, of course I wrote a book on that, but for 2014 elections, no entire victory is dedicated to social media. He captured social media, he captured Facebook, he captured YouTube, he captured Google. Google ની જમાનામાં there was a product for Google Plus. He captured all of that. Twitter eventually. He captured all of that to ensure that, no, he got a lead and everybody communicated well. So if you want to have your own channel, own television, radio and TV, print channel, just you have to start your social media page and take it very seriously. Let's go next, please. So what is the agenda for today? To brainwash you into believing that digital world is good for you. Are you open? Brainwash થવા માટે તૈયાર છો? Yeah? No, I'm telling you, it's actually good. મજાક ન કરતો. I have begun brainwashing you. Let's start the next slide. What is the power of the digital world? Yes. Notice, પાછા જન ભાઈ, please. પાછા. હું બધા ઇન્ટરનેશનલ આર્ટિસ્ટને યુઝ કરું છું so that it becomes a global PPT લાગે. Indian PPT ન લાગે. Okay, so appreciate that. Please, next. અને જ્યાં હસવાનું હોય તો હસી શકો છો. Unless મારા jokes flat જાતા હોય. Okay. Did you know? Yeah. 1.8 billion. How many billion is, okay, how many million is lakhs? More, million.
10 lakhs. How many billion is lakhs of crores? Huh? 10 crores. How many billion is crores? Huh? How many million is a billion? How many ma is ba? 1000. कौन 10 बोले છે? BBA ના છો તમે લોકો? Sure. 1000 million is 1 billion. 1 million is 10 lakhs. So how many lakhs is 1 billion? 1000 into 10, 10,000. 10,000 lakh is how many crores? How many billion is 1 crore? I mean, how many billion is crores? Are we on the same page? કોઈ કન્ફ્યુઝન? કારણ કે આગળની સ્લાઇડ્સમાં મિલિયન ને બિલિયન ખૂબ આવશે. લાઈક મેં કીધું ઇન્ટરનેશનલ પીપીટી છે, મારી દેશી પીપીટી નથી, એટલે મિલિયન બિલિયન જ છે. સો 1.8 બિલિયન 1800 કરોડ વેબસાઇટ્સ આજે ઓનલાઈન છે, ફક્ત 18% એક્ટિવ છે. એમાંથી તમારા લોકોની ઓળખાણમાં જાણીતા બધા બધા વેબસાઇટ હશે, ચાલે કે ન ચાલે હજી ક્લેરિટી નથી, પણ 1.8 બિલિયન વેબસાઇટ્સ આર ઓનલાઈન, 18% એક્ટિવ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. 4.5 plus billion videos are viewed daily on YouTube. Every day. 4,500 crore videos. Can you imagine? તમે લોકો કેટલું કન્ઝ્યુમ કરતા હશો? 1 કરોડ બધાનું મળીને? યુટ્યુબમાં જ ફસાયા હશો ને બધા લોકો? કોન્સ્ટન્ટ યુટ્યુબ જોતા રહેતા હશો? નહીં, સોરી, હા, માય મિસ્ટેક. ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ, રાઈટ? યુટ્યુબ. I wish my son was here. મારે પણ એના સંભળાવું તો આવું બધું, પણ આવ્યો નહીં મારી માટે. પણ એનીવે 4.5 બિલિયન પ્લસ યુટ્યુબ વિડીયોઝ વ્યૂ ડેલી, અને ટોટલ 2.5 બિલિયન લોકો લગી પહોંચે છે. એટલે એક માણસ ફેસબુક જનરેશન એક્સની છે, સમજું છું, જેન ઝીની નથી, પણ જેન એક્સને 65 મિલિયન સ્ટેટસીસ છે ફેસબુકમાં, રોજ હજી અપલોડ થાય છે. 65 મિલિયન સ્ટેટસીસ. ટોટલ દેર આર 3.065 બિલિયન યુઝર્સ. Still remains by far the highest number of social media users together with Instagram. Facebook and Instagram ખરીદી લીધું એટલે totally Mark Zuckerberg commands the entire social media eyeballs that you are offering them. If you're looking at long tail content, તમે ફેસબુકમાં જ જાશો, વિડીયોઝથી માંડીને ફૂટબોલથી માંડીને ઘણું બધું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. Instagram, 2.4 billion users on Instagram today. There are 500 million daily viewers. 500 million viewers. 2.4 billion users of Instagram. તમે લોકો એમાં ઓફકોર્સ સમાવેશ હશે જ તમારો બધાનો, રાઈટ? This is what it is. Next please. LinkedIn. As we speak 1 billion થઈ ગયું છે. LinkedIn again is a very very aggressively huge social site for networking. જેમાં 4.49 million jobs દર અઠવાડિયે લોકો માગે છે અંદર. આ તો ડાયરેક્ટલી બીબીએને કામ આવે ને, HR, માર્કેટિંગ, પ્રમોશન, નેટવર્કિંગ બધું આવી જાય ને તમારે તમારે. Are you on LinkedIn? If you're on LinkedIn, how are you on LinkedIn? What is the kind of impact you're making there? What is the kind of networking you're doing? What is the kind of questions you're asking? What are the kind of discussions you're engaging? What are the answers you're providing? All of it matters for you to be seen as a good professional, as an entrepreneur, or as a market job seeker or a job giver. કે આજે તમે જોબ લેવા જશો તો તમે એ પ્રોફાઇલ કંપનીની જોશો જ. સારી હશે તો તમે તો જોબ લેશો, નહીં તો નહીં લ્યો. બિકોઝ getting a job is equally important as giving a job. અને બે બાજુ માર્કેટિંગ ચાલે છે. Am I making sense? Good. Next please. ChatGPT. તમે લોકો જેમાં 12th પાસ કર્યું હશે કદાચ. 180 million users of ChatGPT today. એમાંથી 1.7 billion daily users. ટોટલ આટલા રજિસ્ટર્ડ છે અને એમાંથી આટલા, એના કરતાં વધારે લોકો લિટરલી યુઝ કરે છે ફોર સમ રીઝન ઓર અધર. There are of course corporates પણ વાપરે છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ પણ વાપરે છે, સ્ટુડન્ટ્સ વાપરે છે, પ્રોફેશનલ્સ વાપરે છે. એવરીબડી ઇઝ યુઝિંગ ChatGPT. ઇટ હેઝ ગ્રેટ કોમ્પિટિશન ફ્રોમ જેમિની, જે ગૂગલનું પોતાનું છે. પ્લીઝ નેક્સ્ટ. ટ્વિટર.
એલોન મસ્કના લીધા પછી થોડું ઓછું થઈ ગયું છે, પણ ઇટ્સ સ્ટીલ મેકિંગ અ લોટ ઓફ ઇમ્પેક્ટ, એસ્પેશલી અમોંગ, આઈ એમ સોરી, આઈ એમ બ્લોકિંગ યોર વ્યૂ, especially among the political class, the impactful class. So તમારે આજે શાહરૂખ ખાન સાથે, તમારે આજે મોદી સાથે, તમારે આજે કોઈ પણ ચીફ મિનિસ્ટર સાથે ડાયરેક્ટલી ટચ કરવું હોય તો ટ્વિટર ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ રિલાયબલ વે ઓફ ગેટિંગ ઇન ટચ. બીજા બધામાં તમારે ઈમેલ ના અંતન કરો, પહોંચે ના પહોંચે, ક્યારે પહોંચે ખબર નહીં. પણ there are total of 335 million, 7 million users and 0.3 billion tweets per day. ટ્વિટર ઇઝ વન થિંગ જ્યાં તમારે દિવસની 15 થી 20 ટ્વીટ કરો ત્યારે તમે નોટિસ થાઓ. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ ટ્વિટર ઇઝ વેરી વેરી ક્રિટિકલ. પીપલ આર યુઝિંગ ઇટ વેરી એક્સટેન્સિવલી. આજે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થયો હોય, લાઈક આઈ એમ ફેસિંગ અ પ્રોબ્લેમ વિથ અ કુરિયર કંપની, અને મેં ફક્ત ટ્વિટરમાં એક ટ્વીટ કરી, ઇન્સ્ટન્ટ રિસ્પોન્સ આવે છે. There are companies where you will work or where you will start companies, you will have to have a Twitter representative for sure, a social media representative who is looking at all the lochas that are happening and જે લોકો ઇન્સ્ટન્ટલી ઉપર નાખે છે. તમે જમવા ગયા છો, નાસ્તો કર્યો, જે પણ કર્યું, જમવાનું ફાવ્યું નહીં, વાંધો નીકળ્યો કે એમાં કોઈ ઈયળ નીકળી, ખરાબ નીકળ્યું, કાંઈ પણ થયું, you will put it on social media, instantly on social media. You are the instant reviewer. And every establishment has to be scared of the instant reviewer, કારણ કે એ લોકો રિવ્યૂઝ લે છે, દે છે, અને ઇન ધ પ્રોસેસ દે આર મેકિંગ અ લોટ ઓફ નોઇઝ. એટલે એઝ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન તમે જ્યારે કામ કરશો ફ્યુચરમાં, કે તમારી પોતાની બ્રાન્ડ બનાવશો, ત્યારે યુ હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર દેટ હાઉ ધીસ પીપલ આર પુટિંગ અપ એન્ડ હાઉ યુ આર રિસ્પોન્ડિંગ ટુ ઇટ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. વોટ્સએપ જસ્ટ કાન્ટ 100 બિલિયન યાર. જેટલા ફોન્સ છે એટલા વોટ્સએપ્સ છે. એક જણા પાસે બે વોટ્સએપ છે. જેટલા સિમ કાર્ડ એટલા વોટ્સએપ, બિઝનેસ વોટ્સએપ, રેગ્યુલર વોટ્સએપ, ભરીને. Too many, please. Gmail. Everybody knows what Gmail is? હજી જાણો છો Gmail આવે છે તમે લોકોને? ઓફકોર્સ મને એડમિશનના પ્રોસેસમાં તમને મેલ આવ્યો હશે ને, એટલે ચેક કરતા હશો. વર્ષમાં 3 વાર 4 વાર કેટલી વાર ચેક કરો મેલ? નોટ બેડ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ ઇઝ 67% ઓફ ધીસ મેલ્સ આર સ્પેમ. રાઈટ? બધા સ્પેમ જ હોય છે. હાફ ધ ટાઈમ બેંક લોન, તમને તો હજી વાર છે લોન આપવાની. અમારી માટે લોન આપતા હોય, કોઈ પ્રોડક્ટ વેચતા હોય, કોઈ ઇવેન્ટ ચાલતી હોય, મલ્ટિપલ સ્પેમ્સ. ઓલમોસ્ટ 67%, એટલે 100 મેલમાંથી એટલી 67 મેલ તો સ્પેમ જ હોય છે. બટ ઇટ સ્ટીલ અમોંગ ધ હાઈએસ્ટ યુઝડ email as we speak right now. Of course there's a legal precedent to it કે mails are considered legal, એટલે એ લોકો હજી ઘણું બધું મેલ ઉપર રાખવામાં માનતા હોય છે, ટ્રેલ રાખવામાં માનતા હોય છે. વોટ્સએપને એટલા બધા ગ્રુપ્સ બની ગયા છે કે વોટ્સએપને એટલા બધા કોન્વર્ઝેશન્સ થાય છે કે યુ લૂઝ ટ્રેક ઓફ કોન્ટેન્ટ. મેલમાં હજી તમે કન્ટિન્યુઅસ રાખી શકો છો. એટલે ઓફિશિયલ લેવલ ઉપર, ઘણા લેવલ ઉપર મેલ્સ આર સ્ટીલ બિંગ યુઝડ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ગૂગલ સર્ચ 8.5 billion questions asked every day on Google. તમે એટલું વિચારો ને કે આની પહેલાં ગૂગલ નહોતું, એની પહેલાં સવાલો કોને પૂછતા હતા બધા? ક્યાંથી સવાલોનો જવાબ મળતા હતા લોકોને? Who answered them before? 8.5 billion questions. આ તો એવું છે કે ઓલ યુ જનરેશન, નોટ માય જનરેશન, ઓલ યુ જનરેશન્સ કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, ગૂગલમાં ગોતી લેશું. રાઈટ? નોર્મલ. અમારામાં પણ હતું. વી હેડ સમટાઈમ્સ વી રિમેમ્બર ફોન નંબર્સ એન્ડ ઓલ ધ સ્ટફ, કારણ કે એ વખતે બીજું કંઈ ડાયરી સિવાય કે હતું નહીં અમારી પાસે. અને બહુ જૂનોનો પણ નથી હું, પણ સ્ટીલ આઈ એમ સેઇંગ 8.5 billion Google questions on a daily basis. Please, next. So what? All organizations have presence on social media, especially Facebook, Instagram and LinkedIn. Facebook, Instagram and LinkedIn. LinkedIn is critical કારણ કે LinkedIn માટે હાથ ઓછા થયા હતા. If you're serious about making a career of yourself, if you're serious about becoming a good professional, if you're serious about becoming an entrepreneur, if you're serious about becoming a small retail guy, anything, if you're starting your own home business, ઘેરે બેઠા તમે દુપટ્ટાનો બિઝનેસ કરવા માગતા હો, પાનનો બિઝનેસ કરવા માગતા હો, having a LinkedIn might just make a lot of sense. કારણ કે LinkedIn account is very 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 critical for a professional and a serious લેવલનું એન્ગેજમેન્ટ. બીજા બધામાં મસ્તી વસ્તી ચાલતી હોય છે, આમાં મસ્તી જનરલી ન ચાલે. સો જે લોકો પાસે લિંક્ડઇન નથી, આજે જ અત્યારે બેઠા બેઠા પણ બનાવી લો, કાં સાંજ સુધીમાં પ્લીઝ લિંક્ડઇન અકાઉન્ટ બનાવજો. ફાઇન્ડ આઉટ વિડીયોઝ વિચ ટેલ યુ હાઉ ટુ ક્રિએટ અ લિંક્ડઇન અકાઉન્ટ, હાઉ ટુ મેન્ટેન અ લિંક્ડઇન અકાઉન્ટ. લિંક્ડઇન અકાઉન્ટમાં શું કરવાનું હોય, ઇટ શુડ બી વેરી ક્રિટિકલ. આઈ થિંક ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇટ શુડ ગો ટુ અ પોઈન્ટ વેર ધ કોલેજીસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી ટોકિંગ ટુ યુ ઓન લિંક્ડઇન ઓનલી. કોલેજની ગ્રુપ હોય, કોલેજના ગ્રુપમાં અપડેટ્સને બધું થતું હોય. સો લિંક્ડઇન બિકમ્સ અ સ્ટ્રોંગ કોન્વર્ઝેશનલ પ્લેટફોર્મ because it is very critical. If you notice, 91% of the organizations have Facebook,
86 have Instagram and 80% have LinkedIn profiles of their own. Jobs, બધામાં ત્યાં મળી જશે. Next please. One of the things that's happened is કે તમારે કોઈ પણ ન્યૂઝ જોવા હોય ને તમારે સામેથી મળી જાય છે. તમને ઓટોમેટિકલી ખબર પડી જાય કે આ થયું બોલું થયું. વચમાં આઈ થિંક અફઘાનિસ્તાન ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી દીધું. We woke up and the news was in the WhatsApp through a lot of people. Instagram memes બની ગયા હતા. એટલે આપણે જઈને શોધવાની જવાની જરૂર નથી પડી. For a generation of your parents, they had to look at television to find out what the news was. But the news is coming to you. Same products are coming to you. તમે randomly 5 बार बोलो सेल फोन लेना है, ads will start targeting you. You just go and surf one shoes on any of the social media site or any of the e-commerce site, and you will find shoes and ads coming to you left, right, and center. And that is what is the digital world working on. News will find us, products and services will hunt us on social media. And that is where the world is going to. Yes, please, next. So what is the digital landscape of 2024? After videos, I'm summarizing the videos for you. Short form videos will reign supreme. Everybody knows what Reels is, right? Obviously, you all know what Reels is. Reels kyo, shorts kyo, short films kyo, everything's going small now. Everything's going 30 seconds, 1 minute, maximum 3 minutes. Attention span is gone. AI generated content is coming out very well. હવે તો I think Instagram પણ offer આપે છે કે tag is that AI generated content, tag કરો. If you start making a post or a story, એ લોકો કહે છે tag as AI generated. AI is offering you stories, offering you ideas, is offering you content, it's offering you scripts, everything. So AI is going to grow big time. Community over followers, this is very critical. હવે ફોલોવર્સ નથી જોતા, લોકો કમ્યુનિટી બાંધે છે કે અંદર કમ્યુનિટી બને, કમ્યુનિટીમાંથી એ લોકો એક કરીને એકબીજા સાથે વાતો કરે, કોમન ઇન્ટરેસ્ટ આવે, કોમન વસ્તુઓ ખરીદે, કોમન વસ્તુઓ they kind of follow each other and do multiple things. If you notice, even Facebook also, once you have followers, you can start paying money. Stars આપતા હોય છે. You can subscribe to channels on Instagram and Facebook and start paying money. So if you are a follower, it doesn't work. But if you're a community person, you will always feel good for your community. If you notice, there's this organization, so આજકાલ networking પણ થયું છે. Have you heard of BNI? Business Network. There's something called JITO, Jain International Trade Organization, and all of those stuffs. They're all communities now. They're not followers. They don't have followers. They're communities with common interests to help and do common things. So digital landscape ma community will become more important than followers. If you know anybody into cryptocurrency, you know what community is, right? કેટલા લોકો ક્રિપ્ટોમાં ડીલ કરે છે, સમજે છે, blockchain. Only one person. He's only going to be rich. Everybody else will be poor. પૈસા બનાવશે. Social commerce. Not the digital commerce, the social commerce. Social commerce which will be essentially beneficial to people around you. There will be people where small communities. Meesho is an example of social commerce. Small gathering of people from home selling products on the social commerce platform is very going to be critical. Power of authenticity. Jetla fake ocha hase etla important to say fake checks will be too many. There will be a lot of people who are looking for authentic products, authentic services, authentic people. And that is going to be very critical. Role of influencers. So when you buy a phone, the phone નવો ખરીદવો હોય શું કરો? Do you go and see ad side લાગે છે કે પછી તમે ફ્રેન્ડ્સને પૂછો યાર કયો ફોન લેવાનો? Obviously you ask friends, people around you, right? Influencers are essentially those people and friends who are helping you make a decision. શાહરુખ ખાનની જોની હુન્ડાઈની કાર તમે નહીં લ્યો, પણ તમારા ફ્રેન્ડ કહેશે કે ભાઈ હુન્ડાઈની કાર સુપર્બ છે, કે આ બાઇક સારી છે, લેજે, તો લઈ જ લેશો તમે. So that kind of role is becoming very critical. Digital trust is building up very well. People are willing to look at places and trade with people who they trust. So social media profile is not important, but they need to know the person and be able to trust the person. Social media versus as customer service, like I told you, the customer service has to be critically available on social media. People will comment on social media. You need to be available there. Long tail of video content. આજે 3 મિનિટ, 6 મિનિટ, 8 મિનિટના videos પણ સારા ચાલે છે. They also have to be having a compelling story, good script, તો એને definitely આગળ વધાય છે. And personalization is king. જેટલું personalize કરશો, જેટલું તમે specific age group માટે, gender માટે તમે કરશો, it will become very important. Am I getting boring? Yes? I wish को કે હા પડી. નહીં? તમારી life છે યાર. I mean, I'm boring, it doesn't matter. If you make this, it's better for you. Next, please.
Like I said, artificial intelligence is skyrocketed in 2024. સૌથી મોટું કરશે. તમને એડિટ અને રિફાઇન કરવામાં ટેક્સ્ટમાં કામ આવશે. તમને પ્રોડ્યુસ અ ટેક્સ્ટ ફ્રોમ સ્ક્રેચમાં કામ આવશે. ટુ ડેવલપ ન્યૂ આઈડિયાઝ કામ આવશે. કમ્પ્લીટલી રિવાઇઝ એન્ડ રીરાઇટ ટેક્સ્ટમાં કામ આવશે. પ્રોડક્ટ સર્વિસ કસ્ટમર સપોર્ટ ટેક્સ્ટ ફ્રોમ સ્ક્રેચમાં કામ આવશે. ઇમેજ એડિટ કરવામાં, જનરેટિંગ ઇમેજીસમાં, એન્ડ ટુ યુઝ અ ચેટબોટ ટુ રિસ્પોન્ડ ટુ મેસેજીસ. આજકાલ તમે નોટિસ કરો તો વોટ્સએપમાં ચેટબોટ્સ આવી ગયા છે. ઘણી જગ્યાએ 90% ઓફ પ્લેસીસ ચેટબોટ્સ આવ્યા છે. યુ નો રિયલાઇઝ સ્વિગીમાં તમે કમ્પ્લેન કરો, ઇનિશિયલી ચેટબોટ જ આવશે, પછી કોઈક માણસ આવશે ઇફ ધ કમ્પ્લેન એસ્કેલેટ્સ. દેટ્સ બિકમિંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. પેલા લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ હુ યુ આર. તમે લોકો તમારી જાતને ઓળખો છો કે નહીં? જેનઝી. સોશિયલ મીડિયા ડિપેન્ડન્સ સાચું છે? હાઉ મેની પીપલ ડિસઅગ્રી કે સોશિયલ મીડિયાના ડિપેન્ડન્સ નથી તમારા લોકોને? એવરીબડી ફીલ્સ ડિપેન્ડન્ટ. એક જ જણો સોશિયલ મીડિયા એટલે ખબર ને શું છે? નાઇસ. ઇન્સ્ટન્ટ ગ્રેટિફિકેશન જોઈએ છે મારે, અત્યારે ફાયદો જોઈએ છે. કાલનું પરમ દિવસનું વિચાર્યું નથી કે 5 વર્ષ 10 વર્ષ કોણે જોયા છે યાર. 2050 છોડો, મને આજનું કયો. ઇન્સ્ટન્ટ ગ્રેટિફિકેશન, જનરેશન ઝી, જેન ઝી, રાઈટ? ફાઇનાન્શિયલી રિસ્પોન્સિબલ. પૈસા ઠીક છે, હવે ડઝન્ટ મેટર, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કમાઈ લઈશું, ખર્ચી લઈશું, નોટ બોધર્ડ. ઇઝ ઇટ ટ્રુ? કમ્પેરિઝન કલ્ચર, એની પાસે મારી પાસે હોવું જોઈએ. એમ આઈ ડિફાઇનિંગ યુ રાઇટ? આઈ એમ નોટ ડિફાઇન્ડ અલોન. મને ચેટ જીપીટીએ પણ હેલ્પ કર્યું હશે કદાચ, મારે રિસર્ચે પણ હેલ્પ કર્યું છે. એમ આઈ ડિફાઇનિંગ ઇટ રાઇટ? કમ્પેરિઝન કલ્ચરમાં છો, શોર્ટ અટેન્શન સ્પેન્સ. અમે લોકો જે 3-3 કલાકની મૂવીઝ જોઈ શકતા હતા, હવે તમે 1 કલાક 20 મિનિટથી વધારે જોતા નથી. 16-17 મિનિટ્સના વેબ સિરીઝ એપિસોડ્સ હોય છે. સ્મોલ એડ્સ, 30 સેકન્ડ રીલ્સ, 1 મિનિટ રીલ્સ, વધારે લાંબો થઈ જાય તો વી લેટ ગો ઓફ ઇટ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ સર? મેક સેન્સ? થેન્ક યુ. બીજા બધામાં હા છે ને તમારી? ઓકે. ડુ યુ થિંક વી એઝ અ જનરેશન જેન ઝી ઇઝ ડૂમ્ડ? કે તમારું કાંઈ ઉધાર નથી એવું છે લાગે છે? લેટ્સ સી. આઈ થિંક નો. યુ ગોટ ધ રિઝ યાર, યુ ગાઈઝ. યુ આર ફાઇનાન્શિયલી રિસ્પોન્સિબલ. એવું નથી કે રિસ્પોન્સિબલ નથી. I'm sure there is a lot of understanding of finance here which is better than us. We didn't know a lot of things about finance, investment. You guys, because of fintech influencers and a lot of stuff, you understand a lot of money. You understand how to spend money. You are socially conscious. Climate change ની વાત કરો, થૂકવાનો નહીં, કચરો નહીં નાખવાનો. A lot of things you guys are adopting far better than the previous generation. So definitely yes. You're tech enabled, adaptive. હા, તમને કહું કે તમે પ્લીઝ જઈને લિંક્ડઇન લોન્ચ કરી લેજો તમારું પોતાનું, તો આઈ એમ શ્યોર 2 દિવસમાં તમે લોકો શીખી જશો અને તમને આવડી જશે. બેઝિક તો આવડી જ જશે. એન્ડ દેટ યુ નોટ વેરી સ્કેર્ડ ઓફ કન્ફ્રન્ટિંગ ટેકનોલોજી, રાઈટ? હવે સ્માઇલ આવવા માંડી પાછી. ઓકે. ડાયવર્સ પર્સ્પેક્ટિવ. ધીસ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. You have multiple ideas, multiple angles. If you ask something about, say, the LGBTQ, you have one perspective on that. If I ask about the religion equation, you have a perspective on that. You ask about political, you have a perspective on that. So you have multiple diverse perspectives on multiple spaces, right? You have an entrepreneurial spirit. That's most important. I think the fastest growing entrepreneurs today are the Gen Zs. કારણ કે ટેકનોલોજીને લેવરેજ કરી, ટેકનોલોજીને કનેક્ટ કરી અને બિઝનેસ ચાલુ કરવો અને મોટું બનાવવું is the biggest thing. And that Gen Z is doing very, very well. So I think it's a very groomable generation. અમુક લેવલના minor tweaks કરી લો તો you guys are unstoppable. And I strongly believe that. Okay, except when it comes to my son. Okay. Yeah, next please. So maybe it's time to think digital. Let's try and think how you can incorporate digital in lives and understand digital better. Last few slides only 25 slides more and we're done. Okay. Yeah. What are the actionables? For your generation, to start digital learning is very critical, and I emphasize that as much as I can. એકલું BBA કરીને એકલું તમે એક જ સ્પેસનું ભણીને તમે લાગતા હશે કે વાર જઈને તમે સુપર બની જશો, નહીં બની શકો. It is not the university or the education's fault, but that is the nature of the opportunity available today. Anybody doing his or her marketing specialization will have to have online courses in HR, finance, all of that. Today I was from a creative background. મારું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કર્યું એટલે મને બધું ખબર છે. તમે કહો જીએસટી કેવી રીતના ભરવાનુંથી માંડીને હાઉ ટુ ડુ HR and રોલ મેકિંગથી માંડીને all of that. I know everything because I have to learn everything. And that is not because, that is the nature of the entrepreneurship we are into. That's the nature of life you are into. તમારી સાથે ઇન્ટરવ્યૂ દેતી વખતે જે લોકો ઊભા હશે એ લોકો પાસે 55 ડિફરન્ટ ડિગ્રીઝ હશે ને હશે જ, સર્ટિફિકેટ્સ હશે જ.
And that is because there's a lot of, what is MOOC? Anybody knows? Guys, MOOC, please एक जन हाँ पढ़ दियो, 11 रुपये आप इस MOOC. Any attempt? Anybody trying something? 12th pass चलता हम लोगों? MOOC. Massive, हाँ बोल please. जोई ली दो? Very impressed. चलो good. 11 रुपये ले लीजिए हमारे पास से. Massive, open, online courses. Udemy's of the world. Multiple places. They have massive number of courses. So I am one of the portal which gives you a lot of research and UGC driven work. There are a lot of portals which are offering those kind of courses. Go online and make sure every month you do 2 courses. Writing course, reading course, આ course, તે course, 50 course છે. How to negotiate better, how to lead a good life, time management courses. I mean, you just name them for well-being courses, technology courses, technical courses. Just start doing them. Create and explore online courses. Follow educational influencers. The think tank, how they do case studies. All of that. Why are they not? You have to follow them all. Follow and read, listen to what they have to say. They give you perspectives on businesses, the way businesses have crashed, the way businesses have grown, what is going wrong in businesses, multiple things. Influencers are doing a great time. Podcasts. How many people listen to podcasts? Brilliant. Start listening to as many podcasts as possible. That will give you a lot of interesting perspectives and knowledge, which is by far not available otherwise. And for a generation like yours, who are more comfortable to listening and gathering knowledge, instead of reading and gathering knowledge, this is a beautiful place. Podcast and videos on the online platforms, right? Second, अब वो critical ध्यान रख, manage your identity online. Digital identity तुम्हारी manage करनी जरूरी है. If you go and see my Instagram portal, you will find I have very carefully curated my identity. मारू છે Jignesh, Jignesh Vasavada. Go and check it out, you'll realize a very curated identity. I want to showcase myself there as that. You go and see the same on LinkedIn as Jignesh, Jignesh, as a different identity out there. You have to be clear of what you want people to communicate or what you want to communicate about yourself to people. તમારી પ્રોફાઇલ જોઈને એ લોકો મનમાં ધારણા શું બાંધવાની છે એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે. And that is very critical. You need to decide that I want them to perceive me as X, Y, Z. So આખું 2 વર્ષ 3 વર્ષ તમારે તમારું content, તમારા updates, તમારી stories બધું તમારે એ કરવાનું છે. And that is very critical. You have to craft a professional online presence. You have to be mindful of your online footprint. તમે ક્યાં જાઓ છો, શું કરો છો, શું update કરો છો. If you say you're a foodie and if you don't put up any food or pictures, ખાવા પીવાના pictures, then obviously your footprint is wrong. So that is very critical. You develop a personal branding. Define yourself કે તમારે આ પોઝિશનિંગ છે, આ મારા લુક્સ છે. I want to be a model. I want to be seen as an economist. I want to be seen as a HR person. I want to be seen as a social reformer. I want to be seen as an NGO activist. I want to be seen as a fighter. I want to be seen as a physical fitness expert. Profile define करो, craft करो, online करो, constantly update करता रहो. You have to define yourself very aggressively. You have to boost your digital literacy. This is also again critical. You have to learn a language. Python છે, coding નું part શીખો, no code language ના બધા aspects શીખો. Go and listen, learn. Udemy ભરી courses છે. Please pick up courses, learn them. Online ના safety courses શીખો. આજ નહીં તો કાલ તમે છેતરાવાના છો. તમારી સાથે fraud થાશે જ. Attempt તો થઈ ગયા હશે, પણ fraud પણ થાશે. How can you minimize the impact? How can you ensure કે તમારું ઓછો પૈસો જાય, ઓછો સમય જાય, ઓછી આઈડેન્ટિટી થેફ્ટ થાય, ઓછા તમારા હેક્સ થાય, ઇઝ વેર ટુ સ્ટાર્ટ લર્નિંગ થિંગ્સ. હાઉ ટુ સ્પોટ ફેક ન્યૂઝ, આ પણ બહુ ક્રિટિકલ છે. ફોર યુ ટુ બી ઇન્ફ્લુએન્સ્ડ બાય પીપલ, you can't let news organizations and everybody influence you. You have to know what is doing right, what is going right, what is wrong. You have to learn to forward, understand what to forward in WhatsApp groups also. અમારા ઘરમાં મારા ફાધર છે, મોદીને લખો એટલે ફોરવર્ડ કરી નાખે ફેમિલીમાં. He doesn't think, doesn't question, nothing. Modi લખ્યું છે એટલે ફોરવર્ડ થઈ ગયું. અંધભક્તો ભરાય છે, ભરીને પડ્યા છે. I'm not blaming Modi for it, but the entire machinery is using such people who are blindly like robots forwarding it. But that is one generation that did not bother about research. I am a cusp generation which is maybe bothered about research. You should be bothered, you should be only doing research before doing anything, believing anything or convincing anything. બહુ critical છે. Next please. Be a digital creator. Start a blog or a YouTube channel.
બનો કરો, there's no option. If you are passionate about some subject for 1 full year, તો એનો બ્લોગ બનાવો ને, એનો ઓડિયો પોડકાસ્ટ બનાવો, એનો વિડીયો બનાવો, કાંઈક કરો. ક્રિએટ સમથિંગ. ડોન્ટ, જરૂર પડે તો પ્રાઇવેટ ચેનલ બનાવો, રાખો. Don't share it with people if you're not confident. But just start making sure that you have a channel that works very well. Contribute to open source projects. Pick up, freelancer કામ લઈ લો, ફાઈવરમાં જઈને અકાઉન્ટ બનાવો, એને લઈને કામ કરો. Do something. Experiment with social media tools. Stay informed in digital world. Follow tech news, websites, blogs. ટેકનોલોજી ક્યાં જઈ રહી છે? આજે તમે વિડીયો દેખાડ્યા, બધા ઓનલાઈન અવેલેબલ છે, કદાચ મે બી 5-10 વર્ષથી અવેલેબલ હશે, તમે કોઈ જોયા નથી. ઓબ્વિયસલી આઈ ડોન્ટ બ્લેમ યુ. 11th-12th સ્કૂલમાં ઇટ્સ નોટ યોર પ્રાયોરિટી, બટ ગોઈંગ અહેડ દેટ હેઝ ટુ બી પ્રાયોરિટી. જુઓ તો ખરા. Type and see what is the latest in technology, what is the new news, what is next generation happening, what is the people doing, what is technology for 17-year-olds, 18-year-olds. Start questioning those things and see what comes up. અઠવાડિયામાં એકવાર, મહિનામાં 2 વાર કરો તો ખરા. It's very critical for you. Think digital. Now this is very difficult for you to understand, but you're trying to integrate physical and digital lives both ways. બહાર ફરવા જાઓ અને પછી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઉપર નાખો, પણ બહાર ફરવા જાઓ, નવા લોકોને મળો ને. So it's difficult. Hesitation is a lot in a generation of yours where you don't really go out and meet people so often, so easily. Some people do, most people don't. And there's a lot of comfort in the digital screen. But going out and just randomly coming out of your comfort zone, meeting random people, standing on the stage and just talking, randomly raising hands for the wrong reason, karo na. Do something which is very, very physically oriented, which will get you out of the digital space also. And though you can put those experiences on the digital space. My traveling, my cycling, my playing soccer, playing cricket, 50 વસ્તુ એને તમે કેપ્ચર કરીને ડિજિટલમાં નાખો ને, પણ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, ફિઝિકલ એન્ગેજમેન્ટ તમે કરતા રહ્યો. Meet new people. Divide your time between the two worlds. Right? Any confusion so far? I'm very serious. There are last few slides only, not too many. But any confusion, any questions? I would love to have questions if you have. Love to help solve them. No questions? સમજાય તો ખરા ને? I hope this has to change your life. I mean, otherwise it's a waste of energy. Ma'am, we have about 30 minutes more. 20? 20 is fine. Perfect. 20 minutes, 20 slides. We'll fast. Okay. Next, please. Bye. Next. Yeah. So, BBA માં ભણો છો, obviously. તો સ્પેસિફિક તમારું ડિજિટલ બીબીએને લેખે શું આવી શકે? Why don't you develop a digital literacy course? Get certified beyond classrooms, like I told you. તમારા બીબીએમાં તમારે સ્પેશિયલાઇઝેશન તો એક સ્પેસિફિક સબ્જેક્ટમાં જ કરવાનું હશે. Even if you want to, you can't go and attend 2 subjects at the same time, કારણ કે ક્લાસીસ ટાઈમિંગથી માંડીને 1000 વસ્તુ થઈ શકે. Go online, do the rest of the courses. There are tons of courses you can do. Master the fundamentals. Get the whole idea of what various things are. What is taxation? What is law? What is HR? What is finance? Find out multiple things. Find out and go online and do things. I'm sure the basic cover તમારે થઈ જ જાતું હશે BBA માં, but there could be a lot of things. By the time you finish your BBA, you should be better qualified than an MBA also. કોણ ના પાડે છે? અપગ્રેડમાં છે જ ને. Embrace new technologies. There are a lot of technologies coming up. Technologies like, ગઈકાલે જ પેરોલની વાત કરતા હતા કે all your payroll needs are taken care of. All your accountancy needs are taken care of. There are a lot of such technologies coming up. Just understand what they are. You should be aware of it. Not everything has to be mastered, but you should be aware of it. Right? Sharpen your soft skills. This is very critical. Communication and collaboration, તમારું ડિસ્કશન્સ કરવાનું, તમારે નેગોશિએશન કરવાનું, સેલિંગ કરવાનું, લોકો સાથે નેટવર્કિંગ કરવાનું. Please go out and try and create and try and solve problems. Try and see, I think this is a problem, how can I solve it? Just try and create imaginary spaces to solve. કે maybe આ દુકાનવાળો પાનવાળો છે, આ પાનવાળાને મારે ડિજિટલ લઈ જાવ તો મારે શું કરવું પડે? Start thinking on that. Create a subject, create a case study, write something about it, write a plan, કે marketing plan શું હોય, આ શું હોય, for your own self. કોઈને કહેવાની જરૂર નથી, કોઈને દેખાડવાની જરૂર નથી. But tomorrow when needs arise, you should have been aware of it, you're aware of it, you're ready, and you are educated on the same. Like I told you, be a strong online brand. Professional online presence. I can't re-emphasize this more and more. જેટલું તમે તમારી જાતને ઓનલાઈન પ્રેઝન્સ સારી રાખશો, એટલું તમારું સક્સેસફુલ થવાનો સ્કોપ વધારે. અને બાય સક્સેસ આઈ મીન નોટ ગુડ પગાર or good job, but a good confident personality, a good confidence presence.
right? Be a strong networker, contribute. One of the biggest things you can do is join all those FICCI, CII, એના AMAમાં જઈને એ લોકોના જે ઇવેન્ટ્સ થતા હોય એમાં જાઓ અઠવાડિયામાં એકવાર, નવા લોકોને મળો, નવી વાતો સાંભળો. Go and physically be there, be present there. Be aware of what's happening around there. Next please. Data and analytics આ બહુ જ ક્રિટિકલ છે. આઈ એમ સોરી, હું હજી બે ત્રણ વાર બહુ જ બોલું છું, પણ આ ડેટા ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ ફ્યુચર ઓફ ધ પ્રેઝન્ટ. ડેટાને કેવી રીતના ઇન્ટરપ્રેટ કરવો, ડેટાને કેવી રીતના સમજવું, ડેટાને કેવી રીતના એનાલાઇઝ કરવું, ડેટાને કેવી રીતના તમારે પ્રેઝન્ટ કરવું, એની વાર્તા કેવી રીતના બનાવવી, એ બહુ ક્રિટિકલ છે આમાં. You have to take decisions based on data. Learn. There are a lot of courses on data analytics, data, big data mining, big data આવે એટલે અત્યારે આપણે 400-500 સ્ટુડન્ટ્સ બેઠા છે તો એમાંથી શું ડેટા નીકળી શકે, what are the questions you can ask. There are multiple things you can think of and all these are courses available online. There are lots of videos that people will tell you how to do it. આખું proper dumb man's guide is available. Please go out and do it. ડેટાને જેટલું તમે માસ્ટર કરશો એટલું તમે ફાસ્ટર successful individual professional બનશો. Like I said, network strategically, go online platforms માં જાઓ, તમે relationships બાંધો, join local platforms, physically attend કરો meetings, it makes a lot of sense. Economic trends સાથે તમે જોડાયા રહ્યો. Read the newspaper, read magazines, online, offline જ્યાં વાંચો, articles વાંચો. Economist નામની magazine છે, you heard of it? કેટલા લોકોએ economist હાથમાં પકડી છે અત્યાર સુધી? Half ke full? Okay. It's a weekly magazine, unfortunately. એટલું પાવર છે ને. મેં સબસ્ક્રાઇબ કરી હતી, સ્ટ્રેસમાં બંધ કરી દીધી. એવરી વીક નવી આવી જાય, પેલી જૂની ખતમ ન થઈ હોય. પણ it didn't matter because you are reading something which gives you interesting perspective towards the business space. કારણ કે તમે બિઝનેસના સ્પેસમાં જાઓ છો. જો BBAમાં તમારે ઇન્વોલ્વ થવું હોય અને ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ ન વાંચતા હો રેગ્યુલરલી, તમે કોઈ ઓનલાઈન મેગેઝિન્સ ન વાંચતા હો, તો then you're wasting your time and energy, which is okay, which is not a problem. પણ કાલે ઉઠીને જ્યારે તમે બીજા બધા સક્સેસફુલ થઈ અને તમે ન થતો, ફોમો થતો હોય તો બસ ધ્યાન રાખવું પડે આપણે. Anything funny? Right, good. Next please. What are the challenges that go with digital? Of course, everything has a negative and positive both. If we ask you to do all of those things that I asked you to do, there are also challenges. Mental health will be a challenge. Sleeping patterns disturb થઈ જશે. You won't be able to connect to people so easily. You'll be aggressively going on screens. આંખો દુખશે. You will be feeling very disoriented કારણ કે people out there are living a great life and તમે નથી જીવતા. આ સોશિયલ ઇન્ફ્લુએન્સર છે જે અલગ અલગ જગ્યાએ ફ્રીમાં ખાય છે, મસ્તી કરે છે અને હું નથી કરતો. All of that and much more. There will be a mental challenge you have to be aware of. Sleep disruption is, of course, everybody knows what it is. 12-12 લગી રીલ્સ ચાલતા હોય છે. Cyberbullying and harassment, something that will also be part of the digital space. FOMO. Everybody knows FOMO, right? કેટલા લોકોને FOMO નથી ખબર? Wow, good. So, you're not raising hands because you're afraid of missing out? એવું નથી ને? FOMO is a big બીમારી that's happening. Body image issues. તમે ફોટોશોપ કરીને આપણો ફોટોગ્રાફ મૂકીએ કે હમણાં ફોટોગ્રાફરને કહેવાનું હતું કે મને આમથી લઈ છે, મારું એંગલ સારું આવે છે કારણ કે મારે સોશિયલ મીડિયામાં પુટઅપ કરવાનું છે. So those things will be a challenge. And addiction is the biggest problem that you guys will face. If you're positively addicted to some good things, it makes sense, but addiction is addiction. Sugar also is an addiction, cigarette also is an addiction. Both are wrong. So बहुत clearly ध्यान रखो पड़ सके. These things are, you should be aware of these things. I'll share the PPT here so you can keep it and understand what it is. Of course, go online and you'll know what are the challenges they'll face. But most importantly, adapt to what I told you and ensure that these things don't come in. How to overcome the challenges, I have 2 slides for the same. Please. Be mindful how much you use. So one of the things I also do, I mean, it's not that તમે લોકો એકલા ફસાણા છો, અમારું સારું જનરેશન પણ ફસાણો હતો એમાં. We have, so I make it a point કે 20 minutes લગી કે 30 minutes લગી consciously ફોન નહીં જ જોવાનો. અમારે તો શું કે ફોમો વોટ્સએપનો હોય કે કોઈ મેસેજ આવ્યો કે નહીં, પૈસા આવ્યા કે નહીં, પગાર આવ્યો કે નહીં. All those things keep happening on the WhatsApp. So we make sure કે કલાક 2 કલાક નહીં, ફોન ચાર્જ સૂતી વખતે ચાર્જ કરવા મૂકી દેવાનો અને દૂર રાખવાનો, એટલે તમે સૂતા તમે જોઈ જ ન શકો બાય ડિફોલ્ટ. Lot of habits you have to start cultivating. You have to curate your feeds, what you read. Like I told you, if there's a good business leader you're following, that feed is okay to come in. But random, timeless feeds you can avoid. You have to develop real life interest, real life connections. You can open your communication, create a sleep hygiene module. કેટલા કલાક તો સુવાનું જ અને ગુડ ટાઈમમાં સુવાનું. કારણ કે રીલ્સ પણ તમને કહેતા હશે કે જો લોકો 11 બજે કે બાદ સોતે હો મર જાતે જલ્દી, એવું આવે ને રીલ્સ આવ્યા હતા ને એ બધા.
So find a sleep hygiene. Look at critical thinking skills. It's just, sometimes, as a generation, we know that kai na karvu પણ એક બહુ સુપર વસ્તુ છે. Sometimes just doing nothing and sitting there and daydreaming. I don't know if you know what daydreaming is. સપના જોવા, I don't know તમે લોકો જોતા હશો કે નહીં, સ્ક્રીન હોય એટલે જોવાય નહીં, but just put outside and just do nothing. Parents will be scared કે શું થઈ ગયું આને, પણ try કરજો, it'll be fun. Next please. This is what it is. I hope I have made some difference, open your mind in some way. If there is any questions you want to ask, I would love to answer them. Except for my pagar and age, I am able to answer everything else. So, please. कोई तो इज्जत रख लो, एक पूछ लो. Perfect, you're right. Thank you, ma'am. Students, any questions? Thank you, sir. Sir, yeah. Well, that was like a digital media toolkit for all of you. And this is something that you're going to expect, because superficially, I'm sure you would think that you know about digital media. You would think that you know it all, Facebook, Instagram, YouTube, you manage kar lete hain, but this is something that you really need to know, in-depth knowledge about digital media. And from now on, now that you're in college, you're going to expect in-depth knowledge here as well. As we come to the close of this wonderful event, it is my privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to our esteemed speaker, Mr. Jignesh Vasavada. Your inspiring and visionary words have truly enlightened us and offered a transformative perspective on digital media. We are grateful for your time and for sharing your wisdom with us. I would like to acknowledge and appreciate the efforts of our organizing team that includes faculty members and, of course, our backbone, our student volunteers. Your hard work, dedication, and meticulous planning have ensured the smooth execution of Samvaad. Our technical team also deserves a special mention for managing the logistics and ensuring that everything runs seamlessly. To our wonderful audience, thank you for your enthusiastic participation and engagement. Your presence and interaction have been the heart of Samvaad, and we expect the same tomorrow as well. We hope you take away valuable insights and connections from today's event. Finally, a big thank you to everyone who contributed in big ways and small to make Samvaad a memorable and impactful event. As we conclude, let's carry forward the spirit of dialogue and understanding that we have experienced today. Thank you all once again for being a part of Samvaad.